كده. Right. Mm, right. Mm,
Right. Right. So, Lamai, I will start in from 2023 A-level paper. And I think you have PDF of the paper 2023. Yeah. So, I hope to discuss mainly 2023, 2022, right, and 2019 as well as 2018 A-level papers, right? Mainly structured question as well as MCQ papers, right? MCQ papers. So, today I will discuss structured part of structured questions, second part papers, right? Then ගොඩක් ළමයිට papers answer ගන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි යන flow එකේ අවුලක් තියෙනවා සමහරලාට. ඒ flow එක හරියට ගියේ නැත්නම් එහෙම ඔයාට time එකට කරන්න බෑ. Right? That's the main reason. Right? එතකොට ඔයා time එකට දැන් ඔයාට හිතන්න ඔයාට දැන් C pass එකක් තියෙන if you have around 45 marks, right? Definitely C pass, right? So if you can practice last 5 years, right, at least last 5 years, right, last 5 year questions, right, accounting questions according to the correct flow, right, correct flow and practice. Hari flow එකට ඔයා හරියට practice කරොත්, right, flow එකට ඔයා practice කරොත්, right, දැන් ඔයාට time නැහැ කියන්නේ ඔයා වැඩ කරලත් නැහැ, right, ඔයාට වැඩ කරන්න දැන් 10 years වගේ හදන්න time මදි නම් ඔයා කරන්න 5 years අරගෙන මම මේ කියලා දෙන flow එකට හදන්න. මම මේක දැන් company accounts discuss කරන්න යන්නේ, right, I'll discuss prime entry books, cash flows, partnerships, non-profit organizations, අන්න ඒ වගේ mainly කරන්න පුළුවන් ලේසියව තමයි කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේ මම කියලා දෙන විදිහට කරන්න practice කරන් ඊට පස්සේ practice කරන්න. හරිද? Right? Okay. So now I will starting from question. Look at A-level paper partnership question. No? I'll starting from the partnership question. Question number 5. Right? Question number 5. Part A. Part A. Question number 5. Right? මම මේකේ theory පොඩ්ඩක් ඔයාලට මතක් කරගෙන යනවා. හරි? ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහ ඩිස්කස් කරන් යද්දී අපි කරමු. හරි? Rama Sita commenced partnership April 1st to provide business consultancy services. The terms of the partnership agreement as follows, right? Agreements. Terms of the appropriations of profit or loss of the partnership. Monthly salary of partners Rama, Sita 50,000 and 40,000, right? Monthly salary. Interest on capital opening balances of the year 10% per annum, right? Opening balances, right? Opening again තමයි ගන්න ඕනේ. Profit or loss ratio equally, right? Equally 1:1. Other terms, interest on the loans provided by the partners 20% per annum, right? Loans වලට දීලා තියෙනවා 20%. The summary of the capital provided by partners, right? Highlight the word capital provided by the partners. Therefore, here you can't, right? You can't record these things as opening balance because provided capital provided. Therefore, you have to recognize as additional capital like a double entry, right? Double entry එකක් දාන විදිහට තමයි ඔයාලට record කරන්න වෙන්නේ. පැහැදිලිද? Right? එතකොට ඔයා opening balances කියලා ලියන්න බෑ. හරිද? Cash is invested, right? Non-current asset also invested කියලා තමයි දාන්න ඕනේ. Understood? So next one, income and expenses extracted from the books of accounts, service, consultancy service expense, other expenses including depreciation, 1,000. Right? Transactions, there are so many transactions. Don't read and let's move into the next part. Admission of new partner. Gajaba admitted to the business as a partner. Highlight the date 31st March 2023. 31st March කියන්නේ කවද්ද? End of the period. Right? End of the year. End of the year තමයි එයා join වෙලා තියෙන්නේ. And end of the year. And the goodwill of the partnership was estimated 1,800. Total goodwill. Gajaba brought 4,600 cash for his capital and his share of goodwill. The goodwill of the partnership is adjusted to the partner's capital account. All the agree to share
profit share equally, right? A question asks income statement for the period including appropriation, current account, and capital account. There are three partners, because Gajaba joined with the partnership. So draw the format immediately. Taggala formatting. My screen එක share කරලා නේද කරේ? පේනව නේද? Right. Now, first one, you have to prepare income statement. Right, income statement including appropriation. You have to take to distribute three things. Right, income. Service organizations, normally you have to calculate income minus expense. Income minus expenses. Income minus expenses. Clear? Income minus expenses. Then get the profit. Right, profit. Then you can calculate appropriations, right? Capital interest, salaries, and profit shares, right? So then prepare capital account and current accounts. Capital account and current account. Three columns. Current account and capital account. Tagga rule කරන්න rule දියන්නේ නැතුව ගහන්න. Right. So here you have to take partners' names. Partner names. Rama Sita. Rama Sita Gajaba. Right. Current account. Right. Rama Sita Gajava. Rama I'll correct this one as capital, right? Right. So mainly the basic theory is actually short-term payables to partners, you have to credit it to the current account. Short-term payables can pay short-term payables credited to the current account. Partner into salary payable, rent payable, interest payable, eva pay right? Short-term receivables should be debited to the partners. Renting a receivable from partners, right? Interesting a receivable from partners. Partner can short term, right? Current account debit pack. Understood? Right. Now, next one. Right. Now I'm not going to share the screen. Right. I will pay right. Then right. First of all, you have to start in from additional information. Right, additional information is done. Then record trial balance information. If there are trial balances, then record. Then move into the right agreement conditions. Agreement what it was a goodwill adjustments right? Goodwill adjustment end of the question right? So look at then first Roman number 1, additional information agreements. I'll start with Roman number 2. The summary of the capital account provided by partners and transactions took place during the year. Right. First one, capital provided by partners April 1st. Provided if you recorded this one as opening balance, that is definitely incorrect, right? Opening look at cashes. Then cash them double in time got the cash debit, right? Capital account credit. Capital credit
no need to prepare cash account, only record to the capital account, right? ඔයා ඒතර මෙතන දාන්න ඕනේ මේ cash කියලා capital account එක විතරක් දාන්න. Cash. Rama 2400, Sita 1800. Right, මෙයාට නැහැ. Right, next one non-current assets. Non-current assets වෙන වෙන පෙන්නන්න ඕනේ double. Non-current asset debit, capital account credit. Right? Therefore, here no need to prepare debit to the non-current account, only record to the capital account. Right? Non-current asset. මේ short leave අවුලක් නෑ. Right? 2000 මෙහෙම පෙන්නන්න ඕනේ. 2600, 2200. ඔන්නව දාන්න. Clear? ඉස්සලා ඔයා BBF කියලා එහෙම දැම්මොත් වැරදි. පටන් ගද්දි started කියලා තිබ්බොත්, right? If the partnership started, opening balance දාන්න බෑ. එතකොට provide කරපු විදිහට තමයි record කරන්න ඕන. Right. Next one, income and expenses extracted from the books of account during the period. Right. Then income and expenses නේ service income. The service income business වල ඔයා මේ income minus expense තමයි හදන්නේ. Cost of sales calculate කරන්න යන්නේ. Right. Look at first one, consultancy service income 10,000. Already in 1,000. ඒතර ආයෙ වෙනම දාන්න යන්න එපා. ලියන්න යන්න බෑ. මම ටිකක් සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකකින් කරනවා. හරිද? Service income. Right. ඔහොම තියන්න මේකේ තියෙන්න පුළුවන් නම් adjusted values තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? Adjusted values තියෙන අපි හදාගෙන යන් වැරදුනොත් අපි මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් adjusted values, right? Service income ඔම 10,000 කියලා දාගන්න මෙහෙම. තව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? Next one, consultant service expense here. Service expenses how much? 6,000. ඔහොම දාන්නකො. මේවා adjust වෙන්න පුළුවන්. හරිද? Right, අපි දැන් හදන විදිහට තමයි හදාගෙන යන්නේ. පිළිවෙලට හදාන්න. Other expenses including depreciation 1,000. Right, other expenses record here. කොහොම කියලා දාන්නකො. මේවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් balances. Okay ද? Right. Now we have to do the adjustments. Right. First one, next page. Next page. Right. Rama has received 100,000 to his personal account from consultancy service provided by the partnership. Right. Rama means lamai partner ni. Then මම මේක තීරිතය පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. Then this is partnership lamai. Look at Rama has received 100,000 to his personal account for a consultancy service provided by the partnership. For a consultancy service provided by the partnership. Now, here, then partner Rama, right? Partnership has provided services to the partners, right? One of the partners. So, from the partners, then හිතන්න මෙහෙම පිට කෙනෙක්ට දුන්නා කියලා service එක outside party. Outside පිට කෙනෙක්ට service එකක් දුන්නොත් හරිද? It will be income or expense. Definitely incomes, no? Right? Definitely incomes, right? Definitely income නම් අපි කොහොමද දාන්න පිට කෙනෙක්ගෙන් හම්බුනොත් අපි දාන්න ඕනේ දැන් අපි මේක හම්බ වෙනවා කියලා තමයි හිතන්නේ. It should be receivable, right? Definitely income, right? Income, service income receivable, income receivable, debit, how much? 100,000, right? Receivable debit, service income credit, service income credit 100,000, right? That's the double entry. If you provided to the outside party, පිට කෙනෙක්ට දුන්නොත් ඔහොම නෙන්න ඕන හම්බෙන්න දෙනවා, right? දැන් මෙතන දීලා තියෙන කාටද? Right, here provided to partners. Partner කෙනෙක්ට දුන්නත් පිට කෙනෙක්ට දුන්නත් definitely it will be incomes, right? Right, definitely income එකක් වෙනවා. හරිද? එහෙනම් මට කියන්න, right, පිට කෙනෙක්ට දුන්නොත් income එක, partner කෙනෙක්ට දුන්නත් income එකක් නේ. එතකොට කොහොමද record කරන්නේ දැන් මේක? Right?
then මෙතන receivable වෙන්නේ කාගෙන්ද? Now receivable from partners. Receivable from partner. එහෙනම් මතකද partner කෙනෙක්ගේ පිට කෙනෙක්ගේ නම් මෙහෙම partner ගේ receivable නම් short term receivable should be debited to the current account. Right? Current account එකට තමයි දාන්න ඕනේ. income receivable නෙවෙයි. ඔයා current account කියලා තමයි දාන්න ඕනේ. මෙතන මේ receivable from partner. දැන් මෙතන තියෙන්නේ right has received මෙතන තියෙන has received 100,000 to his personal account. right මෙතන personal account එකට received මෙතන මේ term එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා මේ paper එකේ. හරිද? received to personal account කියලා කිව්වොත් right received to personal account right received to personal account කියලා කියන්නේ ඒක cash වලින් හම්බෙලා කියලා කතාවක් නෙමෙයි ඔය කියන්නේ. හරිද? right not received in cashes. එතන body case එකක් තියෙනවා. හරිද? එතන කියන්නේ right ඔයා මේක current account එක through adjust කරන්න current account එකට ගත්ත කියලා කියන්නේ. right recording current account. right current account. right current account එකට හම්බුණා කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. right received වෙලා නැහැ හොඳට මතක තියන්න. received to the personal account. right personal means current account. එහෙම තමයි ගන්න ඕනේ. ඒක received වෙලා නැහැ. ඔක received වෙද්දි වෙන්නේ current account credit, cash account debit තමයි වෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? right එහෙනම් ඔයා දාන්න ඕනේ මේ විදිහට මේ service income 100,000 මේ current account debit. Service income receivable. This is the receivable balance 100 from Rama. Service income credit added to the service income value. Right? ඔයාට ඕන මෙතන දාන්න පුළුවන්. Service income from Rama 100. Credit entry. Right? Current account debit, receivable, service income credit added to the service income on the income statement. right මෙතන received කියවට cash වලින් හම්බෙලා නැහැ. Understand? If you have any question, please send me. Okay. Right, next one. Right, received to the personal account කියන්නේ adjusted to current account. ඔයාන receivable කියලා දාන්න. ඕක received වුණා නම් දෙන්න ඕනේ received cash කියලා කියන්නේ. right. එතන body term එකේ body case එකක් තියෙනවා. හරි. right. එහෙම දෙන්න බෑ ඇත්තටම. ඔහොම කියන්නේ received to personal account කියපුවා නිකන් confuse වෙනවා ළමයි. හරි. එතන receivable. personal account current account එකට එහෙම කියලා කිව්වොත් එහෙම තමයි ගන්න. මොකද receivable වෙලා තමයි received වෙන්නේ පස්සේ. right. ඕක හම්බෙද්දි cash debit current account credit. right. next one. Further cost of consultancy 60,000 has been paid from his personal account. මේ paid from personal කියන්නේ ඔතන paid කරලා නෙවෙයි තියෙන paid from personal account. right paid from personal account means ළමයි payable through current account. මේක ටිකක් confuse ළමයි. හරිද මේ payable through current account. current account එක through payable වෙනවා කියලා. paid කියලා කියනවා එතන ටිකක් confuse වෙනවා අනිවාර්යෙන්. හරි. right එහෙනම් මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන්. right අපි හිතමු what let's think now if you payable to external party කෙනෙක්ට මේ මෙහෙම හිතන්න මම මෙතන erase කරන්න. right 60,000 නේ 60,000 එතකොට ගන්න ඕනේ මෙහෙම. දැන් හිතන්නකෝ service expenses නේ service expenses definitely expense debit 60. දැන් හිතන්නකෝ පිට කෙනෙක්ට payable නම් කොහොමද දාන්නේ? right payable to external parties. right service expense payable නේ service expense payable credit 60. right service expense payable. right හැබැයි now payable to which party? right රාමට තමයි payable දෙන්නේ. එහෙනම් මේ short term payable එකනේ paid කියවට මේක paid නෙවෙයි.
personal account එක through තමයි යන්නේ. එහෙනම් මේක දාන්න ඕනේ මේ short term payables current account. current account එකට තමයි යන්න ඕනේ. clear? current account. right? paid කරලා නැහැ ඒක. හරිද? සල්ලි වලින් දීලා නෝක paid කරාම මෙහෙම එනවා නේ. service expense here. service expense of Rama. ඔයාලට මේකට add කරන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙනම දාන්න පුළුවන්. හරි? 60 payable. Consultancy service expense. payable මේ payable එක දාන්න මෙතන 60. paid නෙමෙයි. ඔක paid වුණාම වෙන්නේ මෙහෙමයි. current account paid වුණාම current account එක අපව debit වෙනවා. current account debit cash credit. මෙහෙම තමයි paid වුණාම එන්නේ. මෙතන කියලා තියෙන අර service income එක charge කරා කියලා current account. not paid in cash. very important. no? එතන මේ confuse කරලා තියෙන ලොකුවට. pay කරලා නැහැ. clear? understand? ඕකේද? හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවා කියන්න. right? මේක clear කරන් යන්න answer එක හැදුවට වැඩක් නැහැ. එයි කියන එක reason එක ගන්න. ඒක තමයි effective වෙන්නේ we pass streams. right. next one. I'll erase this one. No? Problem number 3. Current year Rama has obtained 200,000 in cash during the year as drawings. Cash drawings. No? So normally, please tell me what is the double entry of drawings? Sole trade businesses. What's the drawings double entry? Drawings debit. Right? Drawings debit. What? 200. Cash credit 200. Then lamai normally then current account lamai what? Normally variable liquidity නේ අපි පෙන්නන්නේ. කියන්නේ පට්ටක් ගාලා වෙනස් වෙන එකනේ පෙන්නන්නේ. right? capital account එක වෙන්නේ කාලයකට සැරයක්. rare situations. right? කාලයකට සැරයක් වෙනස් වෙන එක තමයි පෙන්නන්නේ. එතකොට drawings කියන එක ළමයි there are high possibility to occur. right? මේ එකේ වෙන්නත් පුළුවන් ඊළඟ එකේ වෙන්න තියෙන possibility එක වැඩි. right? therefore it will impact to the variable liquidity. right? එහෙනම් අපි මේක දාන්න ඕනේ current capital account එකට දාන්න බෑ. ඔයා ටක් ගාලා වෙන්න තියෙන නිසා ඒක හැම අවුරුද්දක වෙන්න තියෙන possibility එක වැඩි. අපි දන්නේ කවුද drawings කරන්න කියලා. හරි. එහෙනම් current account එකට debit කරලා දාන්න තියෙනවා. මේ cash drawings. Cash drawings 200 Rama. But lamai credit entry cash account credit ni. But here no need to prepare cash accounts. So no need to record. Cash account එක තැවුණා ඒක දාන්න ඕනේ. Right? Understood? right. හරිනේ? right. clear. Next one. Next one. Fourth one. Sita annual salary has paid in cash and it has been accounted erroneously in consultant service expense. Right. Error corrections. And here means Sita means partner. Sita's annual salary has paid in cash. Right. Sita's annual salary. Right. So normally then salary means lamai. Normally you have to deduct it from profit. One of the 3 benefits ne. So expense වෙන්නේ profit එකෙන් deduct කරලා ඒක payable විදිහට record කරන්න ඕනේ. ඒක අපි අන්තිමේට කරමු. But මෙතන කියනවා දැන් මට කියන්නකෝ employee salary paid in cash. Then how much Sita's salary? Sitaගේ salary calculate කරලා කියන්න බලන්න. Look at the agreement. Look at the agreement. උඩ බලන්න. Agreement Sita 40,000 monthly. Monthly 40,000. Annually how much? Into 12. 480,000, right? Then හිතන්න මේක employee කියලා හිතන්න. Employee salary. Right? Employee salary paid in cash. Pay කරන්න වැඩ කරන කෙනෙක්ට ගෙවන්න තියෙන සල්ලි වලින් ගියොත් මොකද කරන්න ඕනේ? Right? Payable paid in cash. Cash decrease, right? Cash decrease. This is the correct entry. Yeah? Cash decrease. Salary payable debit. No? Salary payable debit 480. Right? Given the liability decrease. Normal sole trade. Cash credit. Cash credit 480. Right? Or normal salary payables. Right? Salary payable paid in cashes. හැබැයි දැන් මෙතන pay කරලා තියෙන කාටද? Here paid for employee or partner.
paid for partners. Therefore, short-term payables normally credited, right? If it is paid, you have to debit it. Short-term payable එක. ඒතර current account එක debit තමයි කරන්න ඕනේ. Current account debited, right? Short-term payables. Pay to partner, right? But what they have recorded, කොහොමද record කළා දෙන්නේ? It has accounted erroneously as consultancy service expense. Me incorrectly recorded consultancy service expense. Debit 480, cash credit 480. Right? This is the correct double in current debit, cash credit, recorded service expense debit, cash credit. එහෙනම් what's the correction entry? No issues with cashes. Cash එකේ අවුලක් නැහැ. එහෙනම් හදන්න ඕන adjustment entry කියන්න බෑ. කොහොමද දාන්න ඕන? Right? Then consultant service තියෙන්න බෑනේ. You have to remove the consultant service expense. Me consultancy service expense 480. No credit. No credit. Right? Should be debited to what? Current account. Current account debit 480,000. Current account debit. ඔයා මෙතන ලියන්න ඕන current debit paid salary. Paid කියලා transaction එක ලියන්න ඕන. Sita 480. Service expenses deducted from service expense. Deducted from service. ඔයාලට මෙතනින් minus කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙතනින් වෙනම පෙන්වන්න පුළුවන්, right? මෙතනින් minus කරලා පෙන්වන්න හරි. Reverse paid salary to Sita කියලා නැත්නම් මෙතනින් 6000 එක minus කරන්න පුළුවන්. හරි. දෙකම එකයි. මම වෙනම පෙන්නන්න ඕන credit එකට. මේකේ minus කරන්න පුළුවන්. හරි. Right? You can deduct it from directly from the 6000. No? එහෙම දාන්න පුළුවන්. Right. Okay, understood. Any question? ඔය YouTube එකේ දාන්න පුළුවන් නෝ chat එකේ මම බලන්න. Right. Okay, the next one. Next one. Next one. Right. Next one. The partnership has rented a building owned by Rama. Right. Rama's building rented to the business April 1st, beginning of the period. And its monthly rent is 30,000. Monthly rent 30,000. Right. The rent for the period neither paid or accounted. Right. Pay right. Rama suggested to treat the total rent payable 31st March as additional capital provided by him to the partnership, and Sita agreed for this. And it partners agree, right? Now, first of all, I will this one. No? Last adjustment. Now, Rama owned by Rama, right? Rama lamai. Then business partnership rented a building. Building rent karo. Right? Then listing this is rented from outside party, outsider, or they can rent it from partner. Partner can rent karanna puluwan, පිටින් කෙනෙක්ගෙන් rent කරන්න පුළුවන්. Right? There are two situations. So here, how much the monthly rent? 30,000. Monthly rent 30,000. Therefore, annual rent how much? Annual rent 30 into 12. 360,000. 360. එහෙනම් දැන් මට කියන්න ඔයා බිල්ඩින් එකක් rent කරොත් අපි මෙයාලට මොකද්ද කරන්න ඕන? Rent එක it should be payable. So what is the double entry for rent payable? Definite rent expense. පිට කෙනෙක්ගෙන් ගත්තත් rent expense එක, partner කෙනෙක්ගෙන් ගත්තත් rent expense එක. මේ rent expense debit 360. Right? If it is
outside party rent payable, right? Me rent payable credit, rent payable credit 360,000, 360. කොහොමද දාන්න ඕන පිට කෙනෙක්ගෙන් ගත්තොත්, right? හැබැයි දැන් මෙතන තියෙන්නේ normally කොහොමද තියෙන්නේ? දැන් rent දැන් මෙතන payable වෙන්නේ කාටද? partner මේ payable to partner. එහෙනම් this is like short term payables. Normally short term payables you have to record under current account, right? Normal situation, right? Current account එකට තමයි හරිනම් දාන්න ඕනේ මේක, right? Rent payable amount. But here question especially mention special condition. මෙයාලා මේක consider කරලා තියෙනවලු additional capital එකක්, right? Additional capital considered as additional capital. එහෙනම් මේක දාන්නේ කොහොමද? capital account එක දැන් normal ඔයාලට දැන් 24 එකේදී හවොත් කොහොම තමයි දාන්න ඕන? current account එකට තමයි දාන්න ඕනේ හරිනම්. හැබැයි මෙතනදී current account එකට දාන්න නැතුව capital investment එකක් විදිහට consider කරලා තියෙනවා, right? දැන් ඒක condition එක. නැත්නම් අපි current තමයි දාන්නේ, right? එහෙනම් rent expense debit here. Rent expense 360, right? 360. Rent payable, not the current account, it considered as capital. Capital account එකට දාන්න ඕනේ. හරි. 360. Additional capital. Rent. Rama 360. That's all. Okay, the further, right? ඕනේ ලියගන්න. Next one. Next one. Next one. Sita has given a loan 1 million October 1st to the partnership. However, interest in this tax paid not paid or accounted. Right. Calculate the interest. Calculate the interest. October 1st to, right, March 31st. How many months? 6 months. 6 months you have to calculate. Loan amount how much? Loan amount 1 million. Percentage එක තියෙනවා මම හිතන්නේ දීලා. Percentage what? Loan percentage 20% and calculate 6 months interest. Tell me 6 months. 100. Interest expense should be 100. නේද? හරි. එහෙනම් 100 නම් අපි කොහොමද දන්නේ bank එකට bank loan interest payable how to record? Interest payable to bank loan, right? How to record? Interest expense debit 100, right? Interest payable credit, interest payable credit 100, right? If it is payable to bank. But here payable to which party? Payable to Sita. Sita means one of the partners. So short term payables නේ එහෙනම් Sita payable එකට දානවා. Short term payables credited to the current account. Current accounts, right? Interest expense here. $100. Current account credit interest. Loan interest 100 Sita. Right, that's all. Finish. Right, last one lamai goodwill adjustment. Right, complete. Now lamai partner, new partner lamai join end of the period. New partner join end of the period. Right, end of the period. Therefore, Gajaba join end of the period. End of the year. එහෙනම් යාට benefits සම් වෙනවා 3 benefits. 3 benefits සම් වෙනවද? No. Not received 3 benefits because he joined end of the period. Right? එතකොට යාට benefits අපි දෙන්නේ salary, capital interest, profit shares දෙන්නේ අපි යාට. Right? අවුරුදු අන්තිමට එන්නේ. එහෙනම් do the capital Gajaba is goodwill lamai 1800 and he has provided 4600.
right? 4,600 cash provided. So what's the double in cash provided? Cash debit, additional capital 4,600, capital account credit 4,600. මේක විතරක් record කරන්න cash accounts no need to prepare. Cash Gajaba 4,600. Right. Do the goodwill adjustment. Goodwill adjustment lamai goodwill what? New ratio debit. New ratio debit. Old ratio credit. Old ratio credit. How to calculate? Then total goodwill here. Total goodwill 1,800. New ratios lamai also equal. Equal and equally 1, 1, 1. මෙතන last also equal only 2 ගජබඩ නෑ. එහෙනම් 1,800 divide by 3 600 600 600 මෙතන 1,800 equal means 900 900 මේ දෙන්නට විතරයි. That's all. Finished. Now calculate the profit and provide the 3 benefits. 3 benefits ටික හදන්න බලන්න. Here total income 1,100. Tell me the total expense. Total expenses 7,000 plus 60 minus 480 plus 460. Even 7,040. Profit how much? 3,060. Profit will be 3,060. Now Lamai, you have to provide 3 benefits. 3 benefits. Capital interest. Then capital interest. Only Gajaba and Sita. Rama and Sita. Ramatai Sita විතරයි හම්බෙන්නේ මොකද ගජබ අන්තිමට යාට දෙන්නේ. On opening capital balances නේ. What's the percentage? Capital account 10%. Opening balance. Opening balance කියලා ගන්නකොට මේ දෙකම cash and opening කියලා record කරන්නේ නැහැ බෑ. එතන 5,000. 5,000 10% means 500. Here 3,000 4,000. 4,000 10% means 400. Total 900. Make the payable to partner, payables to partner, profit minus payable to partners. Capital interest. Capital interest 500, 400. Just the salaries then the salary payables. Salary Rama and Sita. Rama monthly salary 50,000. Sita 40,000. Rama 50 into 12. Sita 40 into 12. 480 and 600. 1,080. Profit deducted and payable to partners. Payable paid ne paid කරලා cash credit මේ එයාගේ salary එක pay කරලා දෙන්න සීතල. හැබැයි payable කියලා record කරන්න ඕනේ මේ salaries 600 480. This one I paid in cash previously adjustment. Last one calculate the capital in profit shares. Profit shares. Calculate profit shares. What's the balance? 3,060 තියෙනවා 900 deducted 1,080 deducted
Profit share remaining balance will be 1080. 1080. Remaining profit shares 1080 minus 1080. ඕනේ. එහෙනම් මේක equally දෙන්න ඕනේ. Rama and Sita ළම equally 1 to 1. Rama and Sita equally 540 540. Rama and Sita 540 540. Right. Therefore, profit taking අඩු කරලා it should be payable. Means all the things payable. Profit shares. Right. May all the things are payables. Huh? Payables, but that salary of Sita 480 paid in cash. Error එකක් තිබ්බේ. Right. That's all. No need to balance. Huh? No need to balance the accounts. Okay, the current account එකට මේක එක එක විදිහට කරන්න පුළුවන්. හරි. Right. Adjustments එක විදිහට කරන්න පුළුවන්. මොකද current account එකට debit කරලා current account එහෙමත් පුළුවන්. Right. Okay, the clear. Right. Now, which questions? අපි මොකද discuss? Non-profit. Non-profit. Non-profit කරමුද? Non-profit question. Right. හරිද finish? Right. I will start now with non-profit question. No? Right. If you want, you can order rewind කරලා බලන්න පුළුවන්. Right. I'll erase now. Right. Look at non-profit question. Non-profit question will be ළමයි with the account equation. No? Account equation lesson. එතකොට account equation එක කරන ඒකත් පොඩ්ඩක් හරි කරන්න වෙනවා ඉතින්. Right. වර්ධින් හරි කරන්න. ඒතර මම මෙතන කියන තීරිත් එක කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. Right. Look at non-profit question. Question number 3 part B. Huh? Question number 3 part B. Right. Question number 3 part B after account equation. Right. Read the question. I'm not going to share the screen. No? Right. Look at question number 3 part B. Account equation. Right. Question number 3 non-profit. Question number 3 part B. If you want, write down the double entries and others. දැන් මේවා පුළුවන් නම් ඉතින් ආය බොරුවට join වෙන්න එපා වෙනවනක් කරන්න. Right. බැරිම නම් ඉතින් අහගෙන ඉන්න. Right. The main objective of an all students association of a school is to provide scholarships to the students with financial difficulties, right? Scholarships, right? The information relevant to this association is given below, right? Office equipment to January 1st and December 31st, right? Second column will be the opening balances, fixed deposit, subscription receivable, cash receivable from musical show, right? Interest income receivable from fixed deposit, right? Cash balance opening and closing. Then accumulated fund, scholarship fund, and
subscription received in advance, right? Subscription received in advance. Clear? Next one. Look at cash receipts and payments accounts during the month. Cash balance, receipts තියෙන බලන්න. Subscription, donation for scholarships, receipts from the sales tickets of the musical show, cash received from the sponsors for the musical show, interest received from the fixed deposit, payments, expenses, musical show expense, purchase office equipment, fixed deposit, payments or fixed deposit and closing cash balance. Right? Look at closing balance. Additional information, donation received during the year to provide scholarship are credited to the scholarship funds. Right? Understand කරගන්න ඕන නිකන් just read කරගෙන යන්න. හරි? Accounting policy of the association is to recognize an amount equal to the donation used in year for providing scholarship. Right. There were no disposal and annual interest rate fixed deposit is 20%, right? Fixed deposit rate 20% කියලා තියෙන හරියම කියන්නේ. Question is scholarship fund account and income statement and balance of accumulated fund, right? First of all දැන් මේක එකක් හදලා ඊළඟ income statement එක හදලා ආය accumulate fund හදන්න යන්න බෑ. ඒතකොට time එක යනවා. ඒතකොට කරන්න වෙන්නේ නැහැ මේක. හරිද? ඔයා මේක කරන්න ඕනේ එකපාරක් create කරනවා. ඔය තුනටම දාලා දාන්න ඕනේ ඉවරයි. හරිද? So draw the formats. හදන්න format තුනම ගන්න. I'll prepare here scholarship fund. Right, scholarship fund. Right, scholarship fund, and you have to get income statement. Income statement. Just income minus expenses. Income minus expenses. Income minus expense. Okay. Then accumulated fund account. Prepare the T account. And you have to take some workings. Huh? Yeah. Accumulated fund. Third one. If you want, you can prepare accumulated fund account. Balance එක ගහන්න. Right, accumulated fund account එකක් ගහන්න පුළුවන්. නැත්නම් balance එක හදන්න පුළුවන් නිකන්. හරි. අපි account එකක් ගහමු. Accumulated fund. Accumulated fund account. Clear? හරිද? Right. Now, first of all ළමයි දැන් කොතනින්ද පටන් ගන්න? යන්න ඒකත් පොඩි case එකක්. හරි. First of all, you have to start from what? Start from ළමයි. First of all, start from අපිට එක එක විතර පටන් ගන්න පුළුවන්. හරිද? Starting from statement of financial position balance. Balances of SOFP. SOFP එකේ තියෙන balances ටිකකින් පටන් ගන්න ටික් එකක් එහෙම දාන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම දාන එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන balances අපි අරගන්නවා. Right? or receipt payments වලට ටික් එකක් දාන්න ඕනේ. හරිද? Right. Okay, shall we start now? Right. Now, first one. Okay. Right. And also here you have to take my workings.
member fee account එකකුත් ගහ ගන්නවා under workings because we have to identify member fee income. Therefore, under workings, write down member fee income account, member fee account. Member fee account. Right. Now, first item, office sick fitment 2,750. Right. Office sick fitment opening balance 500, closing balance 2,050. Right. I mean, again, office sick fitment opening balance 500, closing balance 2,750. Right. Tick at done. Please put the tick for both balances. Then මේක වෙනස් වෙන්නේ දැන් normally ළමයි depreciations right also record in the property plant and equipment account. ඕක ඇතුළෙම තමයි දාන්නේ. හරිද? වෙනම record කරන්න යන්නේ. Understood? එතකොට ඔයා මේක ඇතුළේ depreciations තියෙනවා. depreciation උත් තියෙනවා මේක. හරිද? මම දැන් ඕකේ දීලා නැහැ ඔයා හොයාගන්න. And also purchases and dispose. ඒවත් තියෙන්න පුළුවන්. Purchase and disposes. බලන්න මම දැන් ඕකේ dispose නැහැ. Look at, are there any purchases? Look at the cash account. Are there any cash purchases? Purchase office equipment මොනවාද තියෙනවද බලන්න. Payments වල. Under payments. Can you identify purchase office equipment තියෙනවනේ? මේ purchase office equipment. Office equipment purchases. How much? Office equipment purchases 2,500. On it, please take the value on the receipt. ඒ ඕනේ විදි ගන්න ඕනේ. අර cash flow එක වගේ අරගෙන හදන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මට කියන්න what's the difference? Difference will be the depreciation. Tell me. Depreciations එන්නේ කීයද එනවා? 2,000. Here 2,000 of purchase office equipment 2,500. Sell කරලා නැහැ නේද මොකද? පොඩ්ඩයි. Yeah, there's no any disposals කියලා කියනවා. 2,750. Then here total will be lamai 500, 3,000 no total. 2,750 and difference එක කීයද? 2,750 difference will be 250. That's the depreciation. Minus 250. Write down on the expenses. $250. Tick down, purchase tick get done, opening and close. Right. Now move to the next one. Next balance of the SFP, right? Next one, fixed deposit, right? Opening fixed deposit 0, closing fixed deposit. Opening fixed deposit 0, closing fixed deposit balance lamai 6,000. So why closing fixed deposit balance increased? Fixed deposit balance increased when because of cash invested in fixed deposit. Invest කරලා තියෙන balance. Invest 6,000 එකක් දාලා තියෙන. බලන්න cash වල payments පැත්තේ තියෙන්න ඕනේ. Payments වල තියෙනවා cash. Therefore tick the value. That is not income or expense, or right, not relevant to our calculations. අපිට ඕනේ නැහැ. Right? Tick එකක් දාන්න. Next one, subscription receivable. Subscription receivable opening and closing. Record in member fee account. Subscription receivable opening balance. Tick at done. Opening balance 600. Subscription receivable closing balance. Closing balance 500. Then closing balance comes from here. Therefore, receivables credited from here. මේ පැත්තෙන් දාන්න. හරිද outcome. මම දාන්න. Tick the values. Workings වලට දාගන්න. මොකද හදන්න යන information හොයන්න යන්න එපා. Right? Don't find out other information. Subscription received amount, right? Closing in advance. ඒව හොයන්න යනවා. තියෙන information එක දාන්නවා. දන්නවනේ දාන්න ඕන තැන. Okay ද? Clear? Next one. Next one. Cash receivable from sponsors
of the musical show. Sponsorship. Sponsor receivable. Sponsor receivable. Opening balance 0. Closing balance how much? Closing balance. Closing balance 600. Look at the cash accounts. Cash account received sponsorships or what any amount related to the sponsorship. Cash account anything. Tirani, cash received from sponsorship of the musical show. How much? Cash received from, look at cash receipts, under receipts. Cash received from sponsor of the musical show. How much the value? 400. Right? 400 received. Cash received 400. Me received. Then මෙහෙම ගත්තා නම් හරි දැන් ඔයා හදන්න the sponsorship will be income, right? Opening නේ closing receivable 600 during the period received මෙහෙම ගන්නකො received දැන් ඔයා income එක ගන්නවා නම් මෙහෙමද ගන්න ඕනේ cash හම්බෙලා තියෙනවා නම් 400 received නෝ අඩු වෙනවනේ cash receipts මේ cash receipts please take the value receipts නම් මේකේ income එක වෙන්න ඕනේ කීයද how much the income received 400 receivable 600 ඔක්කොම කීයක් වෙන්න ඕනද එනවා හම්බෙලා තියෙනවා 400 තව හම්බෙන්න තියෙනවා 600 එහෙනම් ඔක්කොම income එක වෙන්න ඕනේ කීයද 1000 rupees that is the income right තේරෙනවද that is the income right නැත්තම් මෙහෙම ඉතින් total receivable closing receivable 600 cash received 400 දෙකම කීයද දෙකම තමයි හම්බුණා accrual basis 1000 right record sponsorship income ship income 1000 හරිද right next one interest received from the fixed deposit right cash received from no next balance it was an interest income receivable from fixed deposit look at interest income receivables opening net closing interest income receivable look at interest income receivable closing balance 100 right closing balance 100 look at is there any received amount බලන්න receipt වල තියෙනවද බලන්න received amount එක received interest received බලන්න cash වලින් හම්බෙලා තියෙනවනේ received in cashes look at under receipts වල ගියේ තියෙන cash received from interest received from the fixed deposit how much 800 මේ ටික් එකක් දාන්න මේක receipts වල then closing interest receivable 100 හම්බෙලා තියෙනවා 800 therefore total income how much interest income අර වගේ තව received and receivable අන්තිමට හම්බෙලා තියෙනවා 800 හම්බෙලා තියෙනවා 800 total receivable income should be 900 interest income 900 tick done na yo next one lamai cash balance right cash opening and closing balances next one accumulated fund opening balance record accumulated fund opening balance how much 2700 next one is sponsorship fund 450 credit balance 450 credit balance last one subscription received in advance record here subscription received in advance opening balance credit side in advance opening balance 450 closing balance comes from credit side it should be credited from here how much 550 now all the TB balances recorded in related areas then you think cash receipts other ටික දාගෙන යන්න තියෙන්නේ right complete up to you
හරිද? ඔතන එනකම් දාගන්න. දැන් ඔයාගේ ටික් වැටලා තියෙනවනේ ඔක්කොටම TB balance එකේ ටික් දාන්න වෙන ඔහොම බලලා දාන්න. right next one right දැන් බලන්න ටික් වැටිච්ච නැති ඒවා තියෙනවා බලන්න receipts වල under receipts there's a balance ළමයි subscription 1500 මේ subscription 1500 receipts what's the double entry cash debit 1500 member fee account credit member fee account එකට තමයි යන්න ඕන 1500 therefore no need to prepare cash accounts credited to member fee account 1500 tick at the under maybe next item donation for scholarship donation received for scholarship donation for scholarship on very important donation for scholarship how much donation for scholarship 6300 then මට කියන්න donation එකක් හම්බෙද්දි කොහොමද දාන්නේ then this is තමයි special donation or general donation cash ද හම්බෙලා තියෙන්නේ නැත්තම් මොකද්ද cash donation එකක් but this is තමයි special one no special cash donation clear right ඔන්න බලා ගන්න දැන් ඔන්න donation කතාවේ තමයි scene එක තියෙන්නේ හරිද right දැන් අපි මෙහෙමයි කරන්නේ හරිද ඔන්න donation received අපි මෙහෙම box තුනක් මම ගහනවා cash right here fund or income කියලා ගන්න බෑ මේක හරිද and here I'll create another box called donation income donation income account right donation income understand ඔයා කරන්න ඕනේ then how much the donation received for the scholarship fund 6300 no 6300 හම්බෙලා තියෙන්නේ right එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ definitely cash asset increase right cash box value increased by 6300 it should be credited to special fund මොන fund එකටද දාගන්න ඕනේ scholarship fund එකට තමයි දාගන්න scholarship fund right scholarship fund means තමයි equity no equity account එකට තමයි දාන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා හරිද therefore මොහොම එන්න ඕනේ මොහොම ගන්න ඒතර number 1 මේ මොකද double entry කියන්න බලන්න cash debit cash debit 6300 scholarship fund credit 6300 therefore no need to prepare cash accounts credited to the scholarship fund මෙතනින් දාන්න cash 6300 කියලා දානවා හරි right cash account එක debit කරන්න එපා clear right කොහොම තියාගන්න ඕකේ income එක recognize කරගෙන අපි බලමු හරිද ඒක payments එකත් එක්ක යන්නේ ඕක කොහොම තියාගන්න මෙතනින් spaces ටිකක් තියාගෙන අර payments කරද්දී income recognize කරගන්න right next one received from the sales of tickets ticket sales how much from ticket 1100 what's the double entry ticket sales me ticket receipts ticket sales received amount 1100 cash debit make receivers no good 1100 ticket income ticket sales income credit 1100 record sales income don't record cash accounts no need to cash accounts here sales of tickets credit credit entry විතරයි දාන්න 1100 right cash received from sponsorship එක record කරා interest received from fixed deposit also recorded ඒ දෙකම record කරන්න අපි එතන tick වැටෙන්න ඕන දැන් tick දාන්න නැත්තම් නිකන් බලා ගන්න right now all the receipts are recorded now payments move to the payments for scholarships right payments for scholarships right දැන් මම මෙතන වෙනම box එකක් හදන්න දැන් මෙයාලා කියන්නේ මේ දැන් 6300 ළමයි received for the scholarship funds නේ
received for the scholarship fund. Cash debit, scholarship fund credit. හැබැයි මෙයාලා කරලා තියෙන්නේ මෙතනින් මොකද කරලා තියෙන්නේ? 1800 paid for scholarships. Right? Write down. Wait a minute, I'll change the battery. Right. Now, then මෙයාලා කරලා තියෙන්නේ then received this one. Then they have paid scholarships. Paid for scholarships. Scholarships වලට pay කරද්දී cash මොකද වෙන්න ඕනේ? Definitely ළමයි cash balance decrease නේ. How much the value? Payments 1800 නේ. Therefore cash box value decreased by 1800. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ box එකට දාගන්න ඕනේ. ඒ box එක මොකද්ද? Scholarship asset කියලා ගන්න පුළුවන්ද? No. It will be cash asset decrease, scholarship expense increase. දැන් motor vehicle එකක් ගත්තොත් motor vehicle asset increase. Here scholarship expense එකකටනේ pay කරන්නේ. එහෙනම් ඔයා මෙතන දාන්න scholarship expense. මේ දැන් ඔයාලට මේකේ theory බැරි නම් YouTube එකේ තියෙනවා full lesson එක මේ donation funds ගැන ඔක්කොම right clearly කියලා දීලා දෙනවා. මේ number 2 cash asset decrease, scholarship expense increase. Increase 1800, cash asset credit 1800. Don't record cash balance. Cash account එක හදන්න එහෙම තිබ්බොත් හදන්න ඕනේ. ඒකයි double interest වලින් කියන්නේ cash account එකක් හදන්න පුළුවන් අර non profit වල. Scholarship expense debit ඒක දාන්න මෙතන. Scholarship expense 1800 only debited. Okay. Now what's the theory? Now donation income එක recognize කරන්නේ කොහොමද? ඔන්න දැන් payment එක දැම්මා හරි. Payment එක දැම්මා. Right. ඔන්න ලියා ගන්න ඕන. හරිද? දැන් අපි කරන්න ඕනේ ඒ donation එකට හම්බෙච්ච cashes නේ අපි use කරේ. ඒ use කරන amount එකට equal ගන්න. මේ used amount from the fund. Used amount from the fund equals to that equal amount lamai recognize as an income. Recognize as an income. Right? වා ඒකට equal ගානක් income කියලා recognize කරන්න. එතකොට කරන්නේ දැන් මෙතනින් cash decrease and recognize as an expense no. So equal amount you have to transfer from scholarship fund to scholarship fund එකෙන් තමයි donation income කියලා ගන්න. Understood me? Remove from the scholarship fund 1800 මේ පැත්තේ මෙහෙට එද්දි මේ පැත්තේ මෙහෙට මාරු කරනවා මේ school donation fund donation income increased by 1300 මේ number 3 ඔන්න increase 3ක් එනවා හරිද දැන් සමහරවල් මේකයි පටල ගන්න වැරදි right තනිකර වැරදි record එහෙනම් fund value decrease means තමයි scholarship fund debit 1800 income increase right donation income credit 1800 ඔන්න දෙකම දාන්න ඕනේ scholarship fund debit also record deducted donation income also you have to record මේ scholarship fund debit here income 1000 debit entry donation income credit recognize here scholarship donation income කියලා මොකක් හරි ලියන්න හා no very important නා හොඳට මේ ටික බලලා යන්න දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි අර ආන්සර් එක හදුවට වැඩක් නැහැ ඉතින් clear understand right ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ office expenses 575 දැන් office expenses වල ළමයි වෙන මොකුත් නැහැ නේ ඉතින් office expense accrued නැහැනේ
Office expense debit, right? Office expenses debit 575. Cash credit 575. How many no? The cash account line already recorded debit to the office expense as an expense. Accrued එහෙම තිබ්බොත් adjust කරලා ගන්න ඕනේ. Office expenses 575. Right. Purchase office equipment okay. ඒක record කරන්න. Expenses of the musical show. ඒකත් දාන්න. ඒකෙත් නැහැ වෙන මොකුත්. Office musical show expenses. Musical show expense. Musical show expenses 700. ඒකත් cash credit musical show expense debit. No any accrued or prepaid. කෙලින්ම දාන්න. Purchase office equipment ගත්තා. Fixed deposit එක ගත්තා. That's all. That's all. No? Right. Annual interest 20%. Fixed deposit. Okay then. Now okay. Now ළමයි you can balance complete the answer. ඔක්කොම ටික දාලා දෙන්න. ඔයා මෙන්න මේක balance කරලා member fee income එක හදාගන්න. Calculate the member fee income. 2450. Income 1300. Record here. Member fee income. එතනින් අයින් කළා මෙතන ගන්න ඕනේ. Member fee income 1300. That's all. Calculate the closing balance of scholarship fund. 6750. 6750. 4950. Balance carried down. Right. Calculate the profit and losses. Profit no surplus. I think surplus. Tell me the totals. Surplus se calculate දාන්න accumulated fund එකට. Surplus how much? Thousand. $6,100. Expense total. Expenses total. 250. 1,800. 575. 700. 3,325. Surplus how much? 2,775. Surplus. Surplus should be credited to accumulated fund. 2,775. ඔයාට ඕන මෙතන balance එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් closing balance කරන්න පුළුවන්. 5,000 කියලා credit balance කියලා දාන්න පුළුවන්. Yes. Okay ද? Right, finish.
right. Now which question අපි ආයෙ discuss කරන්න මොකද්ද? ඔක්කොම discuss කරන්න බලමු. ඔක්කොම බැරි විය පුළුවන් තරම් කරමු නිකන්. දැන් management team අපි ළඟ discuss කරන් ගියානේ ඒ ටික අවුලක් නැහැ නේද? Right, okay, the clear. හරිනේ. Right. Now I think it's very important to do prime entry book questions, right? Prime entry book question because prime entry book question එකෙන් තමයි time එක balance වෙන්නේ paper එකේ. හරිද? දැන් ගොඩාක් ළමයි දැන් මම ඊලෝස් කරද්දි මට වරදින්න තියෙන්නේ මට එහෙම idea එකක් නැහැ. හරිද? නිකන් අර questions කරලා නිකන් ගිහලා හදන්න. හරිද? අර clear idea එකක් නැහැ කොහොමද ඕන එකක් આવත් හදන්නේ කියන එක. හරිද? ඒක හදන්න questions ගොඩාක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට double entries පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right? එකපාරින් කියවලා එකපාරින්ම හදලා ඉවර කරන්නත් ඕන. right? ආයෙ දෙපාරක් තුන් පාරක් බලන්න ඉක්කොත් එතකොට වැඩේ හිර වෙලා cash flows partnerships එහෙම කරගන්න time මදි වෙනවා. right? right? තේරෙනවද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඊළඟ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් optional questions තුනයිනේ කරන්න ඕනේ. right? partnership කරනවා, cash flows කරනවා, right? ඊට පස්සේ account equation ඔන්න ඔය තුන තමයි select කරන්න. ඒතර ඒකේ optional questions කරන management accounts, right? account equation select කරොත් මේක එනවා non profit එක එනවා. right? non profit වල 10 marks එන්නේ. ඒකෙන් පුළුවන් half හරි ගන්නකො ඉතින් අවුලක් නැහැ. හරි. right. So now I will start prime entry book question, right? prime entry කරමු. හරි. right. So look at the question. pick කරමු. එක clear කරමු. prime entry books question number 4 part A. question number 4 part A. right. කම්මල් නැතුව කරන්නේ මේක recordings එහෙම දෙන්නේ නැහැ. right. right. now ළමයි, right, look at question number 4 part A. right. question number 4 part A. question number 4 part A. right. this is the few things you have to keep in mind when you are doing the questions. right. don't do each by each prime entry books. එකක් හදලා ඊළඟ එක හදලා ඊළඟ එක හදලා ඊට පස්සේ ledger accounts හදන්න යන්න එපා. you have to read the question same question around 4 times or 3 times. right. ගොඩක් සැරයක් කියවන්න වෙනවා එක question එක. මෙතන කරන්නේ එකපාරින් කියලා එකපාරින්ම හදන්න ඕනේ. right. ඔයා ඔක්කොම ටික formats ටික ගහනවා මේක යන්න ඕනේ. එකපාරක් question එක read කරනවා. right. first of all read the question. right. then identify the transaction. right. if there's prime entry book, right, required prime entry books, receipt journal, purchase journal, sales එහෙම තියෙනවානේ. හදන්න තියෙන prime entry book එක තියෙනවා. මේ prime entry PE means prime entry book directly record it. කෙලින්ම record කර. right. එහෙම නැත්තම් if not prime entry book, if there's not prime entry book, what we have to do? create the double entry. create the double entry and recording ledger accounts. right. prime entry book එකක් තියෙනවා නම් transaction එක දානවා ledgers වලට දාන්න යන්නේ නැහැ. දාලා ඒක අන්තිමට තමයි කරන්නේ. හරිද? prime entry book එක නැහැ කියලා හිතන්න. ඒක skip කරලා යන්න එපා. ආයෙත් වෙනවා හදන්න. කෙලිම double entry එක හදලා කෙලිම ledger accounts වලට දාලා ඉවරයක් කරලා දාන්න තියෙනවා. right. understood? so first of all ඔයා prime entry book question එක ගත්තාම ඔය body එකේ තියෙනවා read කරන්න යන්න එපා. හරිද? right. ඔයා කෙලිම බලන්න required එක. required ඒවල ටංගල ගහන්න format එක. right. look at the required cash, receipt journal, payment journal, sales journal and purchase journal. I think here VAT amount also you have to calculate. VAT එහෙමත් තියෙනවා. එතකොට මේ VAT එකක් තියෙනවා. උතර VAT එකත් එක්ක ගන්න ඕනේ. හරිද? මම මේ answer sheet එකේ තියෙන columns ටික විතරක් ගන්නවා. උතර දැන් සමහර ළමයි sales journal එකේ ගන්නවා. අපි දැන් මම හදන්නේ amount, VAT and total. සමහර ළමයි total amount column and VAT කියලා ගන්න. හරිද? එක එක විදිහට හදනවා. මම හදන විදිහට බලලා කරන්න. හරිද? ඔයා practice කරලා තියෙන විදිහට කරන්න. So first of all draw the formats: receipt journal, payment journal.
right. No need to record dates. මම මේකේ තියෙන analysis columns ටික විතරක් ගන්න. දැන් ඔය exam එකේදී ඔක්කොම ටික ගහලා දාන්න analysis columns. හරිද? ආය හොයන්න බෑනේ අපිට මොකක්ද කියන්නේ. Description date on නෑ description. Right description. Discounts column, discounts allowed, and amount. Right? Sales and VAT. Right? Sales and VAT. ඕකේ අනිත් analysis columns නෑ මම හින්දා ඒ ටික ගන්න ඔය exam එකේදී ඔක්කොම ටික ගහන්න analysis columns. මේක මම තියෙන ටික විතරක් ගහන්න because I don't have space you see. Dates, voucher numbers, receipt numbers record කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක time waste වෙනවනේ exam එකේදී. ඒක අහන්නේ නැහැ record කරන්න. එහෙම ඇහුවත් ඔයා දාන්න නැතුව ඉන්න. මොකද මේ ඒක record කරා කියලා ඔයාලට marks හම්බෙන්නේ. Analysis rule තියෙන තෝ ගහන්න. මේ ටික ගන්නකො sales, VAT and debtor. Debtor. Right? Values, amount column and discounts allowed and description. Description. Then other payments, payments journal. Description. Discount. Amount. Description. Discount received. I'll talk only here three analysis columns. Exam එකේදී ඔක්කොම ගහන්න මම මේ answer ටික බලලා හදන ඉඳලා මේ ඒ ටික විතරක් ගන්න. හා නැත්නම් ඉඩමදිද? Amount, analysis, creditor and other expenses and VAT ගත්තේ නෑ මෙතන other payments. ඔය ටික විතරක් ගහ ගන්න. ඔය exam එකේදී අනිත් columns ටික ගහන්න VAT එක්කම හරි. Right, next one, purchase journal and sales journal. Sales journal. I will draw the three columns. දැන් සමහර ළමයි අනිත් පැත්තට හදන කොහොමදවත් හරිය. දැන් මම මෙතන ගන්න amount, ඒ VAT without amount, VAT amount and total. Right? Total ඔහොම ගන්නවා. ඔයා අනිත් පැත්තට හදන ළමයි අනිත් පැත්තට හදන්න. සමහර ළමයි එහෙමත් හදනවා. හරි. දෙකම එකයි. Sales journal. This is purchase journal. No need to draw the dates. Dates තිබ්බත් දාන්න ඕන exam. Marks දෙන්නේ නැහැ නේද? Purchase journal. Supplier, amount, VAT total. First. And T accounts ටිකක් ගහන්න ටක් ගාලා rule තියනද ටක් ගාලා ගහන්න යන්න. What? Four accounts, four ledger accounts, the cash, debtor, credit and VAT. Cash. මුකුත් opening balances record කරන්න එපා. මං කියන flow එකට හදන්න. හරිද? ඔයා වෙන flow එකකට හදලා හරියට answer එක හැදුවා කියලා වැඩක් නැහැ. ඒතකොට time එක waste වෙනවා. ඒතකොට තමයි paper එක හිර වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අහන්නේවා time කොහොමද හදන්නේ? time එකට හදන්න බෑ ඒතකොට. Right? මේ විදිහට practice කරන්න. හරි. Creditor, control and VAT control. Gagan formats. Don't record any balances, opening balance, මුකුත් දාන්න යන්න එපා, just record the formats.
Right, finish. Finish. Right. Now Lama, you have to start from the first. එකපාරයි කියවන්නේ, right? Read and record. Read and record. That's all. ආයි දෙපාරක් බලන්න තියන්නේ නැහැ. එහෙම බලනවනම් වැඩි අවුල්. හරිද? අවුල් කියන්නේ හරියට flow එක නැහැ. Right. Read the question. Sumudu Private Limited conducts wholesale business. Right? The company purchases goods on only on credit basis and sells goods on credit basis and cash. Right? Okay. So next one. Company has registered for value-added taxes. The following information relates to the month of December, right? Month of December, right? Property, plant and equipments, okay. The property, plant and equipment එක ඕනේ නැහැ නේ මෙතනනේ. Depreciations of record කරන්න එකක් නැහැ නේ මෙතන. No need to consider it, right? Don't consider. Next one. Next one what? Cash balance. Oh, opening cash balance record tick එකක් Opening cash balance 150. BBF කියලා දාන්න 150. Opening cash balance 150. Tick එකක් දාන්න. Inventory opening and closing, no need to record anything. එක tick එකක් දාන්න මෙහෙම තියාගන්න. හරිද? Trade debtors 300 opening balance. Debtors 300. Record balance brought forward 300. Right? Next one, creditors 240. Look at the creditor opening balance. Tick දාගන්න. VAT control account opening balance 100. Credit balance. Record all the balances. අපි ගත්තේ property, plant, inventories and accrued expense also on considers a balances තුන තියන්න අපි අනිත් ඒවා හදාගෙන යන්න. හරිද? Now first one. මම දාගෙන යනවාට මිස්සොත් බල්ල කරන්න. Second one, control account balance of the debtors and trade creditors December 1st. December 1st means opening balances. Opening balances. Agree to with the total of their respective subsidiary ledgers on this day, which means opening balance equals to the private accounts total. Creditor total control account opening balance equals to the private account. Subsidiary ledger means private accounts. උතන පල්ලෙහා බලන්නකො අමල් බිමල් චාමර කියලා දෙනවනේ. Okay. Amal Bimal Chamar. Right. Now, the information relates to the debtors and creditors of the company for the month of December 2023 extracted from the debtors and creditors subsidiary ledger is as follows, right? Look at Amal Bimal opening balances, debtor opening balances, debtors opening balance, debtors opening balance 150, 150. How much total? 200, 300 nimi. Private accounts total 300, which is equals to opening debtor balance. Right? Next one, sales including VAT, right? So please tell me, sales including VAT, that is my credit sales or cash sales? Credit sales or cash sales? Here debtors like ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? Credit sales. Therefore, then හිතන්න prime entry book එකක් තියෙනවා credit sales. Credit sales. Yes, what's the prime entry book? Sales journal. This one. Sales journal එක record කරනවා. But that is ළමයි including VAT 15% VAT. එතකොට VAT included නම් right මම එකක් හදලා පෙන්නන්න. ඔයා divide by 115%, right? VAT included නේ. If you want to identify VAT amount, multiply by 15%. Right? Then first එකේ තියෙන 345 separate record නා. Amal 345 divide by 150 and into 15, 45 and 300. අර විදිහට හදන්න VAT එක එනවා තවන. VAT amount. මේ විදිහට ගහලා ගන්න. Next one.
Bimal 460. Kidavan 60 and 400. 60 gun har. Next one, Chamara 575. Vet amount how much? 75. Sales value 500. Right, on a record. Huh? Next one, cash receipts and discounts allowed. What's the prime entry book? Receipt journal. Separate record. Amal 2 350. Right, Bimal 450. Discounts allowed 25. Right. Last one, 500. Chama. 50 discounts allowed. Dekama දාන්න එපා 500. I deduct කරන්න already deducted. On all the things recorded in the journal. Right. Okay. Next one. Move to the next part now. Description and creditors. Creditors like make it 10 minutes and 10 minutes and right. Next one, creditors opening balance. Balance creditors like opening balances. Creditors opening balance. Nihal, Amala, and Tushar. 80, 60, and 100. How much? 240. Okay. Private accounts total equal to the opening balance. Next one. Purchases including VAT. Purchase means here credit purchase. Credit purchase that should be recorded in purchase journal. What's the prime entry book purchase journal? Means purchase journal. VAT included in divide by 115 into 15%. Right. Nihal VAT included amount 575. Maybe the VAT take gun 175 here will be 500. Right. Next one 690 Mala. What miss put a rewind 690 90 600. Make gun me dira. Next one 345 Tushar 345. Therefore VAT will be 45. Make a deckam again 300. Okay, the next one, cash payments and discounts received payment journal. Payment journal Nihal Mala Tushar record 25 500. Creditor column Mala 30 600 creditors 250 250. Right. Very easy to record. That can ekapara then artha kaw chutta idin, right? Last one. Record කරන එක දර කරගෙන යන්න දෙන්න. හරි. prime entry book එකක් නැති එක කවුට සෙට් උන්නේ නැහැ මෙතන. හරි. ඔයාලගේ paper එකේ එන්න ඕනේ. හරි. Right. Next one, number 4. මම කරන් යනවා. හරි. Number 4, other transactions occurred during the month. Cash sales. What's the cash sales prime entry book? Cash sales දාන්න ඕනේ කොහෙද? Receipt journal. Right? Receipt journal. Receipt journal නේ දාන්න ඕනේ. Receipt journal එක තියෙනවනේ, but included VAT. So 920 included VAT and divide by 150.
VAT එක හොයන්න 15% we multiply කරා. VAT amount 120, sales amount how much? 800 දාන්න. ඔය දෙක වෙනම classify කරලා දාන්න ඕනද? Sales total amount 920, sales 800, VAT 120. Okay ද? Right, next one. Operating expenses incurred for the month were 350 including 90,000 depreciation, right? Then ඔයා ගන්න ඕන ළමයි what operating expense or paid operating expense, then here operating expenses 350 included depreciation, right? The operating expenses total amount 350, right? Total amount 350, which included what? Depreciations 90. Depreciations 90,000. Depreciations 90 නම් මට ගන්න remaining actual operating expense how much? Actual operating expense 260, right? 260. Clear? 260 with the depreciation can non cash flow item එක ගන්න. ඒකට cash flow ගන්න නෑනේ. Non cash flow. Right? Non cash flow item. Right? ඒක ගන්න ඒවා. හැබැයි ඔයාලට මේක දාන්න පුළුවන්. That is 260 means 260, right? 260 nil. Yes. Right? You can't record 260. You have to identify ළමයි what? Paid operating expense. So paid එකනේ දාන්න ඕන, expense එක දාන්න බෑ. How much is paid? I think look at the opening balance. මතක නේද accrued කියලා තිබ්බා. Accrued බලන්න accrued කීයක් තියෙන්නේ? Accrued opening balances තිබ්බනේ, accrued expenses මේ. මෙහෙම ගන්නකො. ඔයාලට මෙහෙම හදන්න පුළුවන්, right? මෙහෙම ගන්න, මේක T account එකක් ගාලා හදන්න පුළුවන්, නැත්නම් මෙහෙම හදන්න පුළුවන්. මේ opening accrued balance, opening accrued balance how much? 40,000. Closing accrued balance 60,000, right? Anything opening 40, closing accrued 60, right? ඔය balances දෙක ගන්න. ඔයා මේක compare කරලා හොයාගන්න expense එක. දැන් අපි මෙහෙමනේ ගන්න. දැන් paid amount එක තියෙනවා නම් paid amount එකට තමයි adjust කරන්න. හරිද? Right? Then opening accrued means like related to the previous year. You have to remove it. Right? Closing accrued means related to the current period. ඔහොම ගන්න පුළුවන්. Right? add කරලා ගන්න ඕනේ මේ opening accrued අයින් කර. 40,000 remove. Right? Open. Closing accrued. Right? Closing accrued balance එක මේ period එක related දේවල් ඒක අපෝ add කරගන්න තියෙනවා. Right? ඊට පස්සේ තමයි expense එක එන්නේ. ඔන්න ඔය විතර ගන්න දෙන්නේ. adjust කරලා. Expense how much? 260. එතකොට ඔයාලට reverse කරලා මේක හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක හදන්න ඕන තව method එකක් තියෙනවා. හරිද? අනිත් method එක තමයි ඔයාලට accrued account එකක් ගාලා හදන්න පුළුවන් මෙහෙම. accrued opening balance එක දා ගන්නවා මේ පැත්තට credit 40, closing accrued 60 කියලා දා ගන්න පුළුවන්. balance carried down. expense එක ඉන්නේ debit පැත්තෙන් අර sorry credit පැත්තෙන් ඉන්නේ expense එක. expense 60, 260. මෙහෙම දාලා හදන්න පුළුවන්. paid එක එනවා debit පැත්තෙන්. ඔය methods දෙකම හදන්න පුළුවන්. හරි 300 240. බලන්න මෙතන reverse කරලා හදුවා 240 තමයි. 240 නේ දෙන්නේ. ඔය methods දෙකම හදන්න පුළුවන්. හරි account එකක් ගහලා හදන්න පුළුවන්. accrued, closing opening දාලා expense එක දාලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඉතින් බලලා හදන්න. ගොඩාක් ඉතින් කියලා දෙන්න අමාරුයි. හදන විදිය තමයි කියලා දෙන්නේ.
Okay, therefore paid operating expense ළමයි should be recorded under here. paid එක තමයි දාන්නේ expense එක නෙමෙයි prepaid accrued තිබුත් ඒක adjust කරලා ගන්න ඕනේ. හරි. Next one, furniture costing 300 has been purchased. Furniture purchases payment. Other payments. That's all. That's all, right? මෙතන දාන්න ඕනේ මේක VAT එකට දාන්න ඕනේ මේක. මේක VAT එකට. VAT. Right, that's all. Now all the things are recorded. No? So get the totals of each columns. Get the total of each columns. Then total කරන්න. හරිද? දැන් මං කිව්වේ දැන් මේකේ primary book නැති එකක් set උන්නේ නැහැ. එහෙමත් තියෙනවා. හරිද? එහෙම આવුත් අපි බලමු ඊළඟට. Right, totals කරන්න බෑ. Total කරලා මේ short දාන්න එපා මේව. හරි? මේවා roll කරන්න ඉන්න එපා. වෙලා යනවනේ. කෙලින්ම ගන්නවා. ඔයා column by column තමයි record කරන්න නැත්තම් miss වෙයි ඔයාට. හරි? Right. මෙතන 75 මේ total මේක දාන්න ඕනේ නැහැ ළමයා. ඒක වෙලා යනවනේ. මේකට තමයි marks දෙන්නේ. 800 120 1300. Right. 55 1350 240 300. Sales journal 1380 1200. No, අනිත් පැත්තට දාන්න. 1380 VAT එක 180 1200 sales. Here මේ short methods වලට යන්න එපා වරදිනවා. හරි? 1400 200 and 1610. Get the totals. ඔයා මෙන්න මෙහෙම හදන්න ඕන. හරි? Totals අරගෙන right මෙහෙම කරන්න යන්න එපා. මේ receipt journal totals ටික දාන cash account. Right, payment journal analysis කරන cash account credit side. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා හොය කරන්න යන්නේ නැහැ. right, එහෙම කරන්න ගියම තමයි time එක යන්නේ. ඔයා කරන්න ඕනේ first column එක ගන්නවා. මේ I get the first column transaction column මේක number 1. මම මේ red color numbers දාන්නේ for your reference purpose. ඔයා ඒකේ double entry හිතන්න. discounts allowed what? Discounts allowed debit. ඕන double entry තියාගන්න. Discounts allowed debit debtor credit නේ cash වලින් යන්නේ නැහැ. debtor credit වෙන්නේ. No need to prepare discounts allowed. Creditor to discounts debtor account. Debtor account එක විතරක් ගිහලා දානවා මේ. Full entry එකම යන්නේ. ඒතර ගානට complete වෙනවා. හරි 75. Right, now next one. Next column. Column by column තමයි යන්න ඕනේ. නැත්තම් වරදිනවා. Number 2. Cash sales. What is the double entry of cash sales? Cash වලින් හම්බ වෙනවනේ. Cash debit. Sales credit. Sales record කරන්න ඕනේ debitor to the cash accounts. ඕක හිතලා දාන්න තියෙන්නේ. හරි. Next one. Third one, VAT. Then this is my cash receipt journal. Cash පැත්තෙන් හිතන්න. Cash හම්බෙලා තියෙන්නේ. Cash debit, VAT credit. Cash debit, VAT account credit. Both accounts ළමයි you have to record. Accounts දෙකටම දාන්න ඕනේ ඒක total එක. Cash වලින් හැම sales VAT එක තියෙන්නේ. $20,000. Okay, the last one, debtor receipts. Double entry හිතන්න.
debtor receives cash sum වෙනවා cash debit debtor credit. Debtor credit. Cash also debtor also you have both accounts record. දෙකටම දාන්න එකවර. $1,300. Right. ඔන්න දැන් ඒක ඉවරයි ආ. දැන් ඒක ඉවරයි ඊළඟ ජර්නල් එකට එනවා. ඔහොම ටක් ටක් ගාලා වේගෙන් කරන්න ඕනේ ස්පීඩ්. නැත්තම් අර මෙහෙම හොය හොය කරන්න ගියොත් සමහර කෑලි මිස් වෙලා ලකුණු නැහැ ඊට පස්සේ. හරිද? ටයිම් එකක් දීලා ඊට පස්සේ. හරි. මේකට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දැන් මම මේ ලියන හින්දා තව ටයිම් එක යන්නේ. නැත්නම් ටක් ටක් ගාලා දාන්න යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන 5. Discount receipts. What's the double entry of discount receipt? Discount received income credit එකෙන් තමයි අඩු වෙන්නේ. Creditor debit. Creditor debit. Discount received credit. Discount received ළමයි no need to record. Creditor ට විතරක් debit කරන්න. That's the next one, creditor payments. Number 6. Creditor payments මේ ඔක්කොම cash වලින් අඩු වෙනවා. Cash credit, creditors debit. Cash and creditor both accounts you have to record. $1,350. Other expenses, cash credit, other expense debit. Then operating expense, I think. Operating expenses debited, cash credit. Credit entry record kara, no need record operating expense. Seven, 8. Last one, other payments. Number 8, other payments. What's the other payment? Other payment like furniture. Furniture debit, cash credit. Cash recorded, furniture no need to record. Operating expense here 240 නේ. 240. Yes. ඔන්න ඔය විදිහට හිතන්න ඕනේ සමහරලාට එක මේ සම එක බැරිලා ෆර්නිචර් account එක හදන්නකොත් ඒකටත් දාන්න ඕනේ. ඒකයි ඩබල් එන්ට්‍රි විදිහට හිතන්න කියන්නේ. හරි. නැත්තම් අර විදිහට මෙතඩ් දෙක දැම්මොත් සමහරට මිස් වෙන්න පුළුවන්. right okayද? right next column next one ළමයි sales journal number 9 කියලා දාන්න. මේ totals වලට හදන්න ඕනේ ඩබල් එන්ට්‍රි එක totals. what sales. Then sales VAT ළමයි then sales income should be VAT without amount. Sales credit 1,200. VAT amount VAT liability VAT credit 180. Total amount should be debited to debtor. Debtor එකට තමයි total එක යන්න ඕනේ. හරිද? 1,380. ඔන්න දැස්ස double entry එක හදාගෙන දාන්න නැත්තම් වරදි. Number 9. Here debtor account you have to record, sales account no need to record, VAT account record. But debtor account එකට debit කරලා there are two opposite balances නේ. මෙහෙම break down කරලා දාන්න උතර තමයි marks හම්බෙන්නේ. 200 and 180 කියලා separately you have to record. Right, debit entry. Otherwise marks will be allocated. Right, don't directly debit 1,380. වෙන වෙනම break down කරලා දාන්න debit. Sales VAT. That's the debit entry. Yeah? Sales account දාන්න එපා, VAT account එකට credit කරන්න. VAT 180. දැක්කනේ entry එක තිබ්බට sales එකට යන VAT එකට credit කරා, debtor එකට දැම්මා, debtor එකට break down කරලා දාන්න ඕනේ. මෙහෙම දාන්න ඕනේ නැත්නම් marks හම්බෙන්නේ නැහැ. double entry එක පෙන්නන්න. තේරෙනවද? ඒක මේ marking pattern එකෙම කියලා තියෙනවා එහෙම පෙන්නන්න කියලා 1,380 දැම්මොත් දෙන්නේ නැහැ marks. double entry එක පෙන්නන්න ඕනේ.
Okay, then last one. කැමති විදිහට ගන්න මේ totals 10 flow එකට යන්න ඕනේ හරි. දැන් ওই flow එකට ටක් ගාලා හදන්න ස්පීඩ් එක. Right, purchase expense ළමයි VAT without amount 10 VAT without amount 1400. How much? 1400. Sales VAT, purchase VAT, asset VAT debit 210. Right, total amount credited to what? Credited 1610. Clear the purchase accounts ළමයි no need to prepare here. VAT account එකට දාන්න credit එකක් දාන්න. But when going to record there are two opposite balances නේ. ඒතර credit account එක break down කරලා තමයි දාන්න. Yeah, 1400 and 210. Right, VAT account debit කරන්න. VAT debit 210 credit. Credit 1610 but separately credit it. වෙන වෙන breakdown කරලා දාන්න. Purchase and VAT. That's all. No need to balance. What? Sir, can you put VAT amount data column? No, that's mistaken. No? That was mistakenly I corrected it. My VAT amount under receipt journal, it should be VAT column. Mistakenly I recorded under data column. I corrected it. That's the flow of doing questions. Very easy. Questions right, we have to follow the correct flow. Right, okay, understood? Right. Right. එහෙනම් අපි හරිනේ. Right. දැන් management accounting lessons මම ළමයි discuss කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි discuss කරලා තියෙන්නේ ඒක. Right. ඒතකොට ඒව ආයෙ කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි මතක නැතිව හදමු. හරි. තව මොනවද discuss කරන්න අනිත් ඒවා නම් management accounting lessons තමයි තියෙන්නේ. Other questions? So in theory class ළමයි I will complete investment decisions part, all the past paper questions and MCQs, right? ඔක්කොම කරනවා. Right, එතකොට ඒ session එක අමාරු නෑ. එතකොට එතන ඉවරයි. theory class මම කරන්නේ මෙතන discuss කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. Marginal costing also I will discuss during theory class. So other questions, company accounts I already discussed and upload to the website. Oh, sorry, YouTube channel. එක බලන්න. අනිත් ඒවා කරලා තියෙනවා. Cash flows also did. Okay, that's enough fun, I think. Okay, clear? Right, then ඔයා කරන්න ඕනේ මේ ටික practice කරන්න. Right, කරන්න මේක කරන්න පුළුවන්. Right, questions ගොඩක් කරන්න ඕනේ. ඔයා last 5 years papers ටික කරලා හොඳට practice කරත් හරි. Right, I will discuss all the questions of MCQ paper, right, next week. Next week MCQs and one දවස් දෙකක් විතර දාලා කරනවා next week. හරි. past papers ටික මොකද discuss කරන්න ඕනේ මේ ඔයාලට පුළුවන් නම් ඉතින් එන්න ඕනේ but MCQs වලට එන්න මොකද මේ ඒකේ අර හදන short methods එහෙම කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. නැත්තම් ඔයාලට හිතා ගන්න බෑ ආන්සර් කොහොමද ගන්නෙ. Clear? Right. So I think that's enough for today. Right. Okay. Goodbye and study well. No? Yes. Right. I'll stop the class now.